Hello everyone, good evening, Assalamu alaikum. Welcome to the Kayal Book Club, an initiative to rekindle the habit of reading. நீங்க கேட்டுட்டு இருக்கிறது Kayal Clubhouse ஓட ஒரு part, and thank you Abati for making this happen. First, I would like to introduce myself. என் பேரு sabreen. I'm a teacher and also kind of new to this bookish world. And let's introduce our guests, Rila and Rasheetha. So இன்னைக்கு நம்ம கூட இருக்கிறது Rila and Rasheetha. Rila is 24, has a great interest for fictionals, books and movies, and also an passionate reader, writer and kind of a dreamer. And then we have Rasheetha, who is also 24, a teacher and pursuing a diploma in childhood education. So she is also passionate about English, writing poetries and thoughts. So இன்னைக்கு நம்மளோட டாபிக் என்னதுன்னா how to read more books and still maintain the quality. ஸோ இந்த டாப்பிக்கை பற்றி நம்ம தான் பேச போகிறோம். இந்த டாப்பிக்கை பற்றி நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னு கேட்டுடலாம். Rahmath, Rila, can you please share your opinion? Hello everyone, I'm so glad to be here. Thank you for having me here again. According to me, in the topic I think every reader, a very beginning reader, even people who have been reading for a long time should know this. Now, it's not the count that matters, it's what you gain from reading that book matters. Because இப்போ நம்ம ஒரு book just number கண்டே ஒரு book read பண்ணும்போது we won't get that feeling. அதை என்ஜாய் பண்ண முடியாது நம்மளால. ஜஸ்ட் சீக்கிரம் முடிக்கணும் அப்பதான் நம்மளால we will have more book that we have read அப்படின்னு இருக்கிறதோட we should know how to take it slow and enjoy it. அப்பதான் அந்த புக்கோட நம்மளுக்கு ஃபாண்ட் மெமரிஸ் இருக்கும். அந்த புக் நம்மளுக்கு நிறைய டீச் பண்ணும். ஸ்லோவா படிச்சாதான் அதுல என்ன இருக்கு அது அப்ப கிடைக்கிற ஃபீலிங் நம்ம நம்பருக்காண்டி படிக்க போகும்போது அது நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது கிடையாது. So I think that's my opinion. இதுதான் more of like எவ்வளோ புக்குங்கிறது முக்கியம் இல்லை, but what we gain from that book is what matters. All right, let's ask Rasheetha about this. Rasheetha, can you please tell your opinion? Rasheetha, can you hear me? I think Rasheetha's network is kind of poor. ஸோ இந்த டாப்பிக்கை பற்றி நான் என்ன ஃபீல் பண்ணேன்னா, ஆக்சுவலி நானே இதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்கிறேன். ஃபியூ இயர்ஸ் பேக் ஐ ஹேட் திஸ் டிசைர் ஃபார் ரீடிங் புக்ஸ். இந்த புக்ஸை ரீட் பண்ண டிசைர் எனக்கு வந்துட்டுலாம் நிறைய வாட்டி போயிருக்குது. அந்த லைக் ஐ ரீட் அ புக் அண்ட் தென் ஐ கோ ஃபார் சம் புக்ஸ். இந்த மாதிரி நம்ம நிறைய புக் ரீட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு இதுக்காகவே பிடிச்சிருக்கோ பிடிக்கலையோ ஐ ஜஸ்ட் ரீட். எப்படின்னா சில புக்ஸ் நல்லா என்னை இன்வால்வ்டாக வச்சுருக்கும், சில புக்ஸில் எனக்கு அந்த இன்வால்வ்மெண்ட் இருக்காது. ஸ்டில் ஐ கோ அண்ட் சூஸ் தட் புக் அண்ட் ரீட். அப்படின்னு இருக்கும்போது எனக்கு நல்ல ஃபீலிங்கே இல்லை. அதனால் ஸோ அது அப்படியே விட்டு போயிட்டு எனக்கு இந்த ரீடிங் ஹேபிட். ஸோ தென் இப்போ நான் ரீட் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சேன். நவ் வாட் ஐ பிளான் டு டூ இஸ் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் இந்த புக்கில். எப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு அந்த புக்கை நம்ம ஃபார் த சேக் ஆஃப் ரீடிங் ஆர் ஃபார் த சேக் ஆஃப் நம்பர்ஸ் அதுக்காக நம்ம ரீட் பண்ணாமல் நம்ம உண்மையில இந்த ஸ்டோரியை புரிஞ்சுக்கிட்டு லைக் ஹவு த கேரக்டர் இஸ் அதெல்லாம் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ரீட் பண்ணால் உங்களுக்கு நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும். நல்லா உங்களை என்கேஜிங்காக வச்சுக்கும் அந்த புக்கு. பட் இட்ஸ் ஆல்சோ டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த புக் யூ ஆர் ரீடிங். சில புக்ஸ் மைட் நாட் பி ஃபார் யூ. அந்த ஜானர் உங்களுக்கு இல்லாமல் உங்களுக்கு ஏற்றதாக எல்லாமே இருந்துக்கலாம். பட் ஸ்டில் ஐ திங்க் யூ ஷுட் இன்வெஸ்ட் யுவர் செல்ஃப் while you're reading. Do you like to say anything about this, Rahmath, Rila? Can you hear me? Rila and Rasheetha, anyone else? I'm sorry,
You can hear me? கேக்கலையா ரெண்டு பேருக்கும்? I can just find a way. It's just for a minute. Rasheetha, can you share your opinion? Hi everyone. Sorry for I think reading more is not important. Reading effectively is highly important. அதுதான் வந்து நம்மள ரொம்ப ஸ்மார்ட் ஆக்கும், ரொம்ப ஆத்தென்டிக்கா ஃபீல் பண்ண வைக்கும். ஸோ நம்ம வந்து எவ்வளோ ரீட் பண்றோங்கிறது முக்கியம் இல்லை. நம்ம வந்து அதை நம்ம டு பி ரீட் லிஸ்ட்னு ஒன்று வச்சிருப்போம்ல, அதுல வந்து நம்ம முடிச்சே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எதையும் ஸ்கிப் பண்ணாம ஒரு ஃப்ளோல அப்படி டீப்பா நம்ம அதுல இன்வெஸ்ட் ஆகி ரீட் பண்ணணும். ஸோ அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். Okay. Very nicely said. And also another thing I want to share with you. எப்படின்னா நம்ம ரீட் பண்ணும்போது most of the time I think we'll get tired of doing this one habit. We all do this. எப்படின்னா ரீட் பண்ணும்போது we come across so many new words. நம்மளுக்கு வந்து அதை போய் என்ன வேர்டுன்னு சர்ச் பண்ணி அதோட மீனிங்கை பார்க்கணும்னு கண்டிப்பாக தோணும். பட் டோன்ட் டூ திஸ் ஆஃபன். இதை வந்து நீங்கள் அதே வேர்டை நீங்கள் நிறைய வாட்டி 2-3 தடவை அதே புக்கில் வந்து என்கவுண்டர் பண்ணுற மாதிரி வரும், நிறைய வாட்டி வரும். யூ கம் அக்ராஸ் த வேர்ட் so many times. ஸோ அதுவே உங்களுக்கு வந்து புரிஞ்சிடும் ஓரளவு இந்த வேர்டு இதாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு. பட் டோன்ட் அப்படியும் புரியலைன்னா யூ கேன் கோ அண்ட் செக் அப் ஃபார் த மீனிங். ஆனால் வந்து டோன்ட் ஆல்வேஸ் கோ டு சர்ச் ஆஃப் த மீனிங். அந்த மீனிங்கை பார்க்கணுன்னு போகாதீங்க. அப்படி போனால் நீங்கள் புக்கே ரீட் பண்ண முடியாது. யூ வில் பி only learning those new words. அப்படி தான் இருக்கும். அண்ட் அதுவே உங்களுக்கு வந்து புக்கை ரீட் பண்ணுறதுக்கு வந்து டயர்ஸமாக ஆக்கிடும், போர் அடிச்சிடும், அப்புறம் புக்கே வெறுத்துரும் அந்த மாதிரி. ஸோ டோன்ட் டூ தேட். நீங்கள் வந்து புரியாட்டியும் பரவாயில்ல, ஜஸ்ட் கோ ஆன் மூவ் ஆன் ரீடிங் இட். அப்படியே பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா it will be interesting to read and also not that deviate your mind from something else. And what happened to Rila? I think she has gone. Yeah, I have no idea. Let's continue. Okay. Let's continue. And Rasheetha, உங்களுக்கு ஏதாவது இந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குதா? இந்த மாதிரி புக்கை ரீட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது மீனிங் சர்ச் பண்ணி அப்புறம் அதில் போர் அடிச்சு அந்த மாதிரி? Can you share? Yeah, I have done it. In the previous episode, Fathima, Ashab, Fathima's sister told DNFing, அதாவது do not read further அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அது வந்து பண்ணுவாங்க, like many people. நானும் அது பண்ணியிருக்கேன் for few books. அதாவது எந்த மாதிரி புக்ஸ் அப்படின்னா, ஒரு புக்ல நிறைய சீரீஸ் இருக்கும்ல, சீரீஸ் 1, 2, 3 அப்படின்ட்டு. அந்த மாதிரி இருக்கிற புக்ஸ்ல வந்து கொஞ்சம் ஐ காட் போர்ட் அண்ட் பாதிலேயே பாஸ் பண்ணியிருக்கேன். பட் எதையுமே பாதில அப்படியே விட்டது இல்லை. at later at some point I took the book and read it again to get connectivity. ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா? அதனால ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து அப்படியே ரீட் பண்ணிட்டே வெளியே வந்துடுவேன், எப்போ எங்க பாஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாலுமே. Okay. And Rila, what about you? I think நீங்கள் வந்து இதை கேட்கவே இல்லைன்னு since you're not there. நான் என்ன சொன்னேன்னா, நம்ம மீனிங்கை நிறைய புது மீனிங்கை வந்து பார்ப்போம், புது வேர்ட்ஸ் பார்ப்போம். ஸோ வில் கோ அண்ட் சர்ச் ஃபார் தேட் மீனிங். அப்படி பார்த்துக்கிட்டே உங்களுக்கு போர் அடிச்ச புக் ஏதாவது இருக்குதா? அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாதுன்னு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்கு அப்புறம் தானே நம்ம அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு முடிவு பண்ணியிருக்கோம். ஸோ லைக் தேட் உங்களுக்கு ஏதாவது இருக்குதா? I can't specify a book. ஒரு புக்குன்னு நல்லா ஞாபகப்படுத்தி சொல்ல முடியல. பட் there have been many.
போர் அடிச்சு எப்போ முடியாதுன்னு நிறைய புக்ஸ் இருந்துக்குது. ஆனா நான் வந்து எப்பவுமே எதையாவது ஸ்டார்ட் பண்ண அதை எப்படியாவது என் பண்ணிடணுங்கிறதுக்காண்டியே ஐ புஷ் மை செல்ஃப் த்ரூ தட் புக். மீன்ஸ் தெரியாம நிறைய புக்கு புட்டது அப்படி எதுவும் எனக்கு ஞாபகம் இல்லை. பட் பிளாட் லைன் வந்து பிடிக்காம நிறைய முட்டிக்கிறேன். பட் நான் பர்சனலி ஐ திங்க் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு புக்கு பிடிக்கலன்னா அது வந்து நீங்க வந்து உங்களை வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ணி அதை படிக்கணுங்கிறது அவசியம் இல்லை. பிகாஸ் தேர் ஆர் சோ மெனி அதர் புக்ஸ் அவுட் தேர். நம்மள இதை நான் லேட்டரா தான் லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டேன். we shouldn't force ourselves to like something just because everyone is liking it. Overhyped bookலாம் for example overhyped book அது வந்து நிறைய மத்த எல்லாத்துக்கும் பிடிச்சிருக்கலாம், பட் உங்களுக்கு பிடிக்காம இருக்கும். ஸோ நீங்க ஒன்றும் but I personally think if you don't like a book, you can stop reading it and go on to other books, and then someday you might come back to it and you'll read it with a new pair of eyes and you may end up liking it. So who knows? All right, that was well said. And since it's a month which is connected to women, I must say it has a women's day. We have women's day in this month. So நம்ம women பத்தி பேசலாம்னு எனக்கு தோணுது. உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு நீங்க படிச்சிருப்பீங்க, நிறைய புக் ரீட் பண்ணிருப்பீங்க, உங்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு ஸ்ட்ராங் அண்ட் எம்பவரிங்கான விமன் ஆர் நாட் எம்பவரிங்காக இதுக்கு எல்லாமே இருக்கலாம், பட் டே கேரக்டர் உங்களுக்கு வந்து ரொம்பவே இம்பாக்ட்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும். ஸோ அதை பற்றி நீங்கள் ஏதாவது ஷேர் பண்ணுங்க. மரியம் ரஷீதா, கேன் யூ கோ ஃபர்ஸ்ட்? Yeah, sure, I can. My favorite character that is in Jane Austen's book, Pride and Prejudice. I have a deep, how can I say that? I have a deep likeness for the character Elizabeth. Okay, her character is so impressive. ரொம்ப இம்ப்ரெசிவாக இருக்கும். அங்கே வந்து ஒவ்வொரு சுச்சுவேஷன்லையும் மிஸ்டர் டார்சி கிட்ட பிஹேவ் பண்ணுற விதம் எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். பீயிங் ஹர் ஓன் செல்ஃப், யாருக்கும் எதுவும் பயப்பட தேவையில்லை. லைக் யாருக்கும் வந்து அவங்க அப்படின்னா அவங்களோட இதை இது பண்ணணும்னு தேவையில்லை. அவங்க வந்து அப்படி ரொம்ப ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கணும் லைக் தட் இல்லாமல் அவங்களுக்கு என்ன தோணுதோ அதை செய்வாங்க. ஸோ அந்த ட்ரெய்ட் வந்து எனக்கு எலிசபெத் கேரக்டர்ல ரொம்ப பிடிக்கும். ஜேன் ஆஸ்டனோட கிளாசிக் ப்ரைட் அண்ட் ப்ரெஜுடைஸ்ல. அதே மாதிரி இன்னும் நிறைய கேரக்டர்ஸ் ஐ ஹாவ் கம் அக்ராஸ் இன் many books, but I can't specifically சொல்ல முடியல. Okay, yeah, and actually I didn't read the book. அந்த புக்கை நான் ரீட் பண்ணதில்லை, பட் ஐ saw the movie Pride and Prejudice. எப்படின்னா even I love the character. She's very strong and எப்படின்னா she speaks her mind and everything else. நம்மளுக்கு வந்து ரொம்பவே எனக்கு அது இந்த மூவி பார்க்கும்போது ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்காக இருந்தது. She knows what she wants and she speaks her mind all the time and she's not afraid of it. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச கேரக்டர் அது ஒன்று. And yeah, I think I have to give a try reading that book. And எனக்கு பர்சனலாக வந்து என்னதுன்னா, that was the first book I have completed. அந்த புக்கை தான் நான் கம்ப்ளீட் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் புக் தான் அதான் ஃபர்ஸ்ட் புக் நான் கம்ப்ளீட் பண்ண புக்கு, அண்ட் விச் வாஸ் 1000 Planets. நான் போன லாஸ்ட் எபிசோட்லேயே சொல்லியிருந்தேன். அண்ட் அதில் ஒரு கேரக்டர் மரியம்னு ஒரு கேரக்டர், எனக்கு வந்து அவங்க கேரக்டர் ரொம்பவே பிடிச்சிருந்தது. எப்படி சொல்கிறதுனே எனக்கு அது தெரியவே இல்லை. ஷீ இஸ் ஸ்ட்ராங் ஈவன் தோ ஷீ இஸ் நாட் தேட் மச் எக்ஸ்போஸ் டு த வேர்ல்டு. இந்த வேர்ல்டுக்கு ரொம்பவே அவங்க எக்ஸ்போஸ்டான இந்த மாதிரி நிறைய படிப்பு அந்த மாதிரிலாம் இருக்காது. பட் ஸ்டில் ஹர் ஸ்ட்ராங் கேரக்டர் இஸ் வெரி சோல்ஃபுல் அண்ட் வெரி ஸ்ட்ராங். எனக்கு அது ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. அண்ட் Rila, can you tell your favorite women characters in the books you have read? Yeah, it's from The Color Purple by Alice Walker. Alice Walker is a women writer too. So அவங்களோட அந்த புக்கோட ஃபீமேல் ப்ரோட்டகனிஸ்ட் நேம் வந்து சீலி.
நீங்க சொல்றப்பலாம் இந்த மை ஃபீமேல் ப்ரொட்டகனிஸ்ட் இருக்க மாட்டாங்க. ஷீஸ் ஜஸ்ட் அ நார்மல் விமன், ஆப்பிரிக்கன் விமன். அவங்கள ஏன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துருச்சுன்னா, பிகாஸ் she's so normal, but the way she overcome all the struggles in her life, the way she takes whatever happening around her and keep it to herself, and then she finds something to keep her going on in life. I can relate to that. I can relate to it more than anything else. So என்னோட favorite female character அவங்களாதான் இருப்பாங்க. Yeah, as I said, it doesn't have to be empowering or strong women இல்லை. பேசிக்லி அவங்க கேரக்டரில் உங்களுக்கு என்ன கனெக்ட் ஆகுச்சு, என்ன பிடிச்சது, அதுதான் ஓகே. அண்ட் தென் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வேற ஏதாவது ஸ்டோரிஸ் வந்து விமன் பேஸ்ட் ஸ்டோரிஸ் உங்களுக்கு ஏதாவது இன்ஸ்பைரிங்காக இருந்துச்சா? கேன் யூ சே Mariam, Rasheetha? Yeah, sure. A few years back, I read The Nightingale by Christine Hanna. It was suggested by a book club in our Kayal. We once did a book club meeting before, and it was really good, the experience, and I really love reading that book, that Nightingale. It involves a wartime scenarios, like the sufferings, the how can I say, all kinds of hard, how can I say, all kinds of difficult trials. The main protagonist is a woman, and she faces lot of trials and lot of disappointments, though physically and also mentally. And it is really a roller coaster journey of all kinds of emotions. I think one can really connect deeply with the character. But read பண்ண ரொம்ப நல்லா இருக்கும். It will get you emotional, and I really love the experience. So அந்த மாதிரி ஒரு powerful character தான் அந்த main protagonist and the story. She faces all kinds of struggles and she overcomes it at the final ending. I really loved it. And what about Rila? Can you share something? Okay, I'm sure you guys have heard about the Hunger Games, right? So I think my personal favorite badass women character is Katniss Everdeen. Okay. இப்போ நம்ம வந்து நிறைய புக்ஸ் ரீட் பண்ணியிருப்போம், நிறைய இம்பேக்ட்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும். உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு புக்கு கேரக்டர் மாதிரி உங்களுக்கு வாழணும்னு ஆசை இருந்திருக்குதா? Mariam, can you go first? Yeah, sure, I can go. அதாவது இட் ends with us அப்படின்னு சொல்லி கொலின் ஹூவரோடைய புக்ஸ் ரீசென்ட்லி இப்போ ரொம்ப ட்ரெண்டிங் ஆகிட்டு இருக்குல்ல. ஐ ஹவ் ரெட் இட் பிஃபோர், அண்ட் அந்த கேரக்டர் உடைய அதாவது தைரியமான ஒரு டெசிஷன், அந்த அவங்க சூஸ் பண்ணுற லைஃப் ஸ்டைல், மனசுக்கு என்ன தோணுதோ அதை செய்யக்கூடிய ஒரு மைண்ட், அந்த சேஞ்ச் ஆஃப் மைண்ட், ரொம்ப வந்து சப்மிசிவா இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து டாமினன்ட்னு சொல்ல முடியாது, அவங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை வந்து அவங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணி அதுபடியே அவங்க லைஃப்ல எல்லாமே நடந்துட்டாங்க. ஸோ அதனால எனக்கு அந்த மாதிரி ஒரு கைண்ட் ஆஃப் கேரக்டரா இருந்தா நல்லா இருக்கும். தட்ஸ் ஹவ் ஐ வாண்ட் டு பி. அதாவது என்னோட டெசிஷன் படி நான் இருக்கணும். லைக் தட் ஐ டிசைர். And what about you, Rila? No matter how much I have read, I don't want to be in someone else's shoes. எந்த ஒரு ஃபேண்டசி வேர்ல்டோ இல்லை எந்த ஒரு ரியல் வேர்ல்டோ இல்லை எந்த ஒரு ரியல் கேரக்டர்ஸோ ஆர் ஃபிக்ஷனல் கேரக்டர்ஸோ ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு பி லிவிங் தேர் லைஃப். ஐ வாண்ட் டு லிவ் மைண்ட். ஸோ என்னால் யாரையுமே சூஸ் பண்ண முடியல. Wow, that's kind of a different kind of perspective, and I like that. And also what I think is, I think the writers and authors have treated
women better than the society. What do you think about that, guys? Rila, can you go first? This is kind of personal, but I think women struggles and women portrayal, maybe they have done a better job in portraying these authors, but I don't think anyone can capture the essence of a woman into a book. All right. Rasheetha, can you go? For me, my wave is completely different because என்னால அப்படி சொல்ல முடியல. In some books they have privileged the women. They have given privilege to women. In some books they kept the woman character submissive, and at those moments while reading I really don't can I say, I lose interest because we are women and they keep one. And I was wondering when she will evolve, அதாவது எப்போ அவங்க evolve பண்ணுவாங்க, எப்போ சேஞ்ச் ஆவாங்க, like that I keep expecting. And சில ஸ்டோரிஸ்ல வந்து அது அப்படியே ஆகாது. It goes on like அவங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போகிற மாதிரி, எந்த ஒரு இதா இருந்தாலுமே ஓவர் கம் பண்ணி அப்படி அதோட இருக்கிற மாதிரி, like that I have read many books. And also some stories like Sydney Sheldon's The Stars Shine Down, அது அந்த மாதிரி புக்ஸ்லாம் பிடிக்கும். அதுல women character வந்து she is doing what she wants to do, and அதுல வந்து சப்மிசிவா இல்ல, she is heroic, ஒரு ஹீரோயிக்கா இருப்பாங்க, and she is treated very well by her கூட இருக்கிற எல்லாருமே அவர் வந்து ரொம்ப நல்லா ட்ரீட் பண்ணுவாங்க. ஹஸ்பண்ட், ஃபேமிலி, ஒர்க்கர்ஸ், அவங்க வந்து ஒரு பாஸியா இருப்பாங்க. அவங்க கீழே இருக்கிற எல்லாருமே வந்து ரொம்ப ப்ரிவிலேஜோட ஒரு கைண்ட் இதோட இருக்கும். அதே சமயம் சில கேரக்டர்ஸ் வந்து வேற மாதிரி இருக்கும், லைக் சப்மிசிங் த உமன் அப்படி இருக்கும். ஒரு புக்லயே வந்து ரெண்டுமே பார்க்கலாம், submissing, அதாவது suppressing women and also making them uplifting the empowering the women. இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ்மே சில புக்ல இருக்கும். ஸோ ஐ கான்ட் சே ஃபார் ஷியர் இப்படிதான் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா வந்து உமன் வந்து ரொம்ப ப்ரிவிலேஜா காட்டுறாங்க அப்படின்னு சொல்ல முடியாது, காட்ட இல்லை அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. Yeah, maybe இந்த மாதிரி fairy talesலாம் வரும்போது இட்ஸ் லைக் a princess will be waiting for a prince to come and change her life மாதிரி அந்த மாதிரி புக்ஸ்லாம் சொல்ல போனால் அது இருக்காது. And also moving on to the next question, என்னன்னா what was your last read and tell me about your last read. Rila, can you go first? Okay, this is too embarrassing to say, but I haven't read a book. I am not reading time, and this month the book have, so I am waiting to see how it goes. Okay, Rasheetha. My last read was recently I have read Jules Verne story. He writes full of adventure novels only. He takes us with his journey. அவங்களோட ஜேர்னில நம்மளையும் சேர்த்து கூட்டு போற மாதிரியே இருக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு புக் ரீட் பண்ணேன், அதாவது த மிஸ்டீரியஸ் ஐலாண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சச் அ லாங் புக், ரொம்ப டைம் எடுத்துக்கிட்டேன் அந்த ரீட் பண்ணதுக்கு, பட் ஐ ரியலி என்ஜாய்ட் இட். அது வந்து ஏதோ ஒரு மிஸ்ட்ரி அந்த ஐலாண்ட்ல நடந்துகிட்டே இருக்கும், அண்ட் நானும் ரொம்ப ஈகரா இருப்பேன் அது என்னவா இருக்கும்னு. அதே டைம் அங்க இருக்கிறவங்களும் ரொம்ப ஈகரா இருப்பாங்க. அதாவது ஒரு சில பேர் பிரிசனரா இருப்பாங்க, தே ஆர் எஸ்கேப்பிங் ஃப்ரம், அதாவது எஸ்கேப் ஆகி ஒரு பேராஷூட் மூலமா எஸ்கேப் ஆறாங்க, ஓகேவா. அந்த டைம் பார்த்து ரொம்ப ஸ்டார்ம் இதெல்லாம் இருக்குது. ஸோ அப்போ வந்து அவங்களோட அந்த பேராஷூட் வந்து ரைட் பாத்துல போகாம வேற பக்கமா டீவியேட் ஆகி காத்துல சொல்லண்டு எங்கேயோ ஒரு மிஸ்டீரியஸ் ஐலாண்ட்ல போய் விழுந்துடுது.
அங்க போனதுக்கு அப்புறம் they are safeguarding themselves and how to survive. They are thinking about how to survive and they are living more than 10 or 15 years அங்கேயே இருக்காங்க. ஸோ அப்போ அந்த அவங்களோட அந்த லைஃப் டைம்ல அந்த அங்கே வாழ்ந்த அந்த நாட்கள்ல இடையில நிறைய மிஸ்ட்ரீஸ் நடக்குது. ஸோ தே ஆர் யாரா இருக்கும், எப்படி இது நடக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அப்படியே ஒரு த்ரில்லிங்காகவே போகும். இந்த புக் தான் நான் லாஸ்ட்டாக ரீட் பண்ணேன். ஐ ஆல்வேஸ் லவ் அட்வென்ச்சர்ஸ். ஸோ இதான் என்னோட லாஸ்ட் ரீட். வாட் அபவுட் யோர்ஸ்? My last read was The Night Circus. இப்போ நான் ஒரு 2 நாள் முன்னாடி அதை ரீட் பண்ணி முடித்தேன். To be honest, ஒரு 200 pages வரைக்கும் I cannot even imagine what's happening. எப்படின்னா I don't have the ability to imagine. Her writing was kind of tough for me to discern what's going on, what has written in that book. ஸோ ஒரு 200 pages வரைக்கும் எனக்கு அப்படி தான் இருந்தது. தென் ஆஃப்டர் crossing all those 200 pages, I started to imagine. அப்போ தான் எனக்கு வந்து இமேஜின் பண்ணவே முடிஞ்சது என்னால் ஆக்சுவலி. அப்போ வந்து தென் ஐ கேன் ஃபீல் த மேஜிக் இன் த புக்ஸ். இந்த மாதிரி கொஞ்சம் மேஜிக்கலான ஜேர்னியாக இருந்தது. அண்ட் தென் கொஞ்சம் லாஸ்ட்லேயே வந்து எப்படின்னா எனக்கு அவ்வளோவா புரிஞ்ச மாதிரி இல்லை. ஐ கேன் எப்படின்னா ஏதோ நடக்குதுன்னு தெரியுது, பட் ஐ கேனாட் டெல் வாட். அந்த மாதிரி கொஞ்சம் அது கஷ்டமாக இருந்தது. பட் நான் வந்து அந்த ஃபுல்லாகவே இந்த புக்கை நான் இன்ட்ரெஸ்டடாகவே ரீட் பண்ணி முடித்தேன் புரியாட்டி பிகாஸ் ஏன்னா ஒரே ஒரு காரணம். டு பி ஆனஸ்ட், தட் அவுட் கவர் வாஸ் ஸோ என்டைசிங், ரொம்ப டெம்ப்டிங்காக இருந்தது. அண்ட் அதை ரீட் பண்ணாமல் எனக்கு வைக்கவே முடியல. So that was the one reason I couldn't resist from reading that book. இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஏதாவது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்துக்குதா? அந்த I think that is because இப்போதானே you are starting to read, so you can't you are not used to that kind of imagination, so it might take you some time. But since you finished a book, I am pretty sure your next book will be so easy for you, and you can start imagining from the start of the book itself. So it will be more magic experience than this one. No, I cannot say that because now already I have read some books that you have gave me. நீங்க எனக்கு கொடுத்த புக்கு தான் அது. அந்த புக்கை நான் ஐ செட் 1000 planets நான் ரீட் பண்ணிங்க. அது எனக்கு ஃபுல்லாகவே புரிஞ்சுது. பட் இந்த நைட் சர்க்கஸ் தான் என்னமோ எனக்கு வந்து அவ்வளோ புரியலை. பட் இட்ஸ் மை பெர்ஸ்பெக்டிவ், இட்ஸ் மை வியூ. மேபி யூ கேன் ட்ரை இட் அண்ட் டெல். மேபி உங்களுக்கு புரியலாம். எனக்கு அந்த புக்கு எனக்கு அவ்வளோ புரிஞ்ச மாதிரி இல்லை. இடையில மட்டும் ஐ ஹேட் அ குட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் தென் ஐ வாஸ் லைக் எங்கே என்ன நடக்குது அது மாதிரி இருந்தது. அண்ட் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஏதாவது புக்கில் ஆவி இருக்குதா? அந்த மாதிரி உங்களால் அதை கிராப் பண்ணிக்க முடியாமல்? கேன் யூ கோ ரஷீதா? கேன் யூ கோ ஃபர்ஸ்ட்? யா, சில புக்ஸ் நிறையன்னு சொல்ல முடியாது. எனக்கு சில புக்ஸ் வந்து ரீட் பண்ணிட்டு ஐ couldn't grasp the idea, மெயின் ஐடியா என்னன்னே தெரியாது. அண்ட் அதாவது சில புக்ஸ் வாசிக்கும் போது இட் ஹேவ் டு பி இன்ட்ரெஸ்டிங், ரைட்? நம்மளை வந்து அப்படி உள்ள இழுத்துட்டு போகிற மாதிரி இருக்கணும். தட் கைண்ட் ஆஃப் புக்ஸ் ஐ லவ் இட் மோஸ்ட். எனக்கு வந்து எந்த டிஸ்ட்ராக்ஷனுமே வரக்கூடாது. ரீட் பண்ணும்போது நான் என் பாட்டுக்கு ரீட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். யாரும் டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது. டிஸ்டர்ப் பண்ணால் கூட இல்லை ஏதாவது ஒர்க் இருந்தால் கூட என்னால் இதை விட்டுட்டு வர முடியாது. அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டோரி பிளாட்டாக இருந்தால் மட்டுமே ஐ கேன் என்ஜாய் ரீடிங். சில புக்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்குது, ஆனால் என்னால் ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்ல முடியலை. நாட் மெனி, வெரி ஃபியூ தான். ஓகேவா? புக்ஸ் கொஞ்சம் ரீட் பண்ணி ரொம்ப காலம் ஆகுது. ஸோ டக்குன்னு எனக்கு மைண்டில் வரல. ஓகே, தென் ரைட். அண்ட் ரிலா, உங்களுக்கு இந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஏதாவது இருக்குதா? இந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் புரியாம வந்து கொஞ்சம் புரிஞ்சு லைக் யூ பில் ஆஃப் சம்திங் அந்த மாதிரி? There is this book called 0 Degree. I think I have already mentioned it before, but I don't remember. If I'm not,
ஒரு 0 டிகிரின்னு ஒரு புக் இருக்கு. அது ஆக்சுவலி எனக்கு அவங்களோட ரைட்டிங் சுத்தமா புரியல, பிளாட்டும் புரியல. ஏதோ புரிஞ்சாப்புல இருக்கும், ஆனா கனெக்ட் பண்றதுக்கு எதுவுமே இருக்காத மாதிரி இருக்கும். அதாவது ஃபர்ஸ்டுக்கும் செகண்டுக்கும் சாப்டர்ஸ்க்கும் சம்மந்தம் இல்லாத மாதிரி இருக்கும். Till the end of book I couldn't make out what they are trying to say, but it left me an impression that I keep mentioning it to everyone. It's not a good impression. I think I was so disgusted by that book. அதுக்கப்புறம் அந்த மாதிரி ஒரு புக்கை நான் இது வரைக்குமே படிச்சது இல்லை. ஸோ ஐ டோன்ட் நோ வாட் வாஸ் இன் தட் புக், பட் ஐ டிடன்ட் லைக் இட். And also we might have seen ourselves in some other situations, like Edina, that book was interesting from the start to the end, but the end couldn't match the hype you had in your head. இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு புக் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு இருக்குதா ரஷீதா? Oh yes, இருக்குது. I used to fall in love with the characters. அதாவது சில கேரக்டர்ஸை வந்து ரொம்ப பிடிச்சி போயிடும். ஸோ அவங்களுக்கு ஃபேவராக வந்து அந்த பிளாட்ல எதுவும் நடக்கல அப்படின்னா ஐ ரியலி கெட் டிசப்பாயிண்டட். அந்த மாதிரி மெனி புக்ஸ்ல நிறைய புக்ஸ்ல நடந்திருக்கு. ஒரு ஸ்டோரி ஸ்டார்ட் ரீட் பண்ணுறது we get impressed by some character, right? அது வந்து மெயின் ப்ரொட்டகனிஸ்டாக தான் இருக்கணும் அப்படின்னு கிடையாது. அது ஃபர்ஸ்டே வந்து சில புக்ஸ்ல தெரியாது யாரு சேருவா, என்ன ஆகும், யார் இதுல மெயின் கேரக்டர் அப்படின்னு புரியாத மாதிரி இருக்கிற புக்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும். நான் ஒரு கேரக்டரை விரும்புவேன். ஸோ அந்த கேரக்டர் வந்து ஃபைனல் இது வரைக்கும் ஸ்டோரியில ஃபைனல் பிளாட் ஃபைனல் சிச்சுவேஷன் வரைக்கும் இருப்பாங்க. பட் அது கிளைமேக்ஸ்ல வந்து that character is no more. அந்த மாதிரி இருக்கும்போது I really feel disappointed. அந்த மாதிரி எனக்கு நடந்திருக்கு. லைக் ஃபேண்டசி ரீட் தான் அது, டியர் ட்ராப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. In the beginning I read some books. It was not that popular, but yet I really loved it. அண்ட் ஆல்சோ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸ் நம்ம வந்து மூவிஸ் பார்க்கும் போதும் இருக்கும். எஸ்பெஷலி கொரியன் ட்ராமாலாம் பார்க்கும் போது த செகண்ட் லீட் வாஸ் மோர் அப்பீலிங் தேன் த ஃபர்ஸ்ட் லீட். அது வந்து அப்பியரன்ஸ்ல இல்லாட்டியும் ஹிஸ் கேரக்டர் அண்ட் எவ்ரி திங் அந்த மாதிரி இருக்கும். லைக் ஐ திங்க் அதுதான் உங்களுக்கு புக்லேயும் அது இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு ஒரு புக் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நல்ல ஞாபகம் இருக்குது. ஸ்டில் couldn't forget. எப்படின்னா நான் வந்து எனி புக் ஆப் அப்போ வந்து ரீட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அப்போ வந்து ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்சஸ் ட்ரையாலஜின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 3 புக், அது வந்து சீக்வென்ஷியலாக இருக்கும் 3மே. அது வந்து எனக்கு எப்படின்னா ஸ்டார்டிங்லேருந்து லைக் எண்டு வரைக்கும் இட் வாஸ் ஸோ கிரிப்பிங் அண்ட் இட் வாஸ் என்கேஜிங். எப்படின்னா உங்களால் அதை விடவே முடியாது, அந்த மாதிரி எனக்கு இருந்தது. அது ஐ couldn't keep my phone down. அதை ரீட் பண்ணி முடிச்சே ஆகணும். அந்த மாதிரி சீக்கிரமாகவும் ரீட் பண்ணி முடிச்சிட்டாங்க. ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து எண்டு வரைக்கும் ரொம்பவே நல்லா போயிட்டு இருந்தது. பட் லாஸ்ட் வந்து எப்படின்னா இவ்வளோ இது இருந்ததுக்கு, இவ்வளோ சூப்பராக இந்த இதை கொண்டு வந்ததுக்கு அந்த எண்டிங் என்னமோ எனக்கு பெருசாக ஒன்றும் கனெக்டட் ஆகும், இல்லைன்னா ரொம்ப பெருசாக இல்லை, கொஞ்சம் சப்பையாக முடிச்சாகணும். இந்த ஒரு சாப்டருக்குள்ளே இந்த ஒரு பேஜ்குள்ளே முடிச்சாகணும். அந்த கிளைமேக்ஸ் அதில் என்ன சொல்ல வந்தாங்களோ அதை முடிச்சாகணும். அதை மாதிரி தான் எனக்கு இருந்தது. இட் டிட்ன்ட் மேட்ச் மை ஹைப் தட் ஐ ஹேட் இன் மை ஹெட். அதில் ரொம்பவே வந்து ஹைப்டப்பாக வச்சுருந்தேன். பட் அந்த அளவுக்கு எனக்கு இல்லவே இல்லை. யாரும் இந்த புக் ரீட் பண்ணியிருக்கீங்களா, தி ஸ்ட்ரேஞ்சஸ் ட்ரையாலஜி? Yes, I did, and I felt exactly the same, you know. I couldn't keep my phone down too. I was reading it for the whole night. Like I read the first book in paperback, and I was like rushing home to find the second and third book in internet. So I got the second and third book, and I was reading that second book in the dead of night. And I finished it, and I was like, I should read the next book now itself. And so நெக்ஸ்ட் புக்கையும் எடுத்து படிச்சு கஷ்டப்பட்டு தூக்கத்தெல்லாம் விட்டு புக்கு அவ்வளோ கிரிப்பிங்கா இருந்துச்சு. ஸோ ஐ வாஸ் ரீடிங் இட் அண்ட் ஐ வாஸ் வெயிட்டிங் ஃபார் த எண்ட். அண்ட் லைக் யூ சேட், த எண்ட் வாஸ் ஸோ simple, I think normal, but predictable. But I could not imagine another ending to that book. So maybe because I lack imagination, but I don't know. But it was disappointing.
Yeah, exactly. And finally, I think this is the first time I'm connecting with some other reader who read the same book as I did and felt the same thing. This is my first experience. I make sure I'll never forget it. And yeah, அது வந்து அந்த ஒரே ஒரு பேஜ்ல அப்படி முடிக்கணும்னு முடிச்ச மாதிரி இருந்தது. Yeah, it's predictable, pretty much predictable. அது வேற எதுவுமே என்னால யோசிக்க முடியல. இந்த மாதிரி தான் இருக்குமோ அப்படின்னு நானே நினைச்சிருந்தேன். இந்த எண்டிங் அது அவ்வளோ சிம்பிளா முடிச்சது எனக்கு சுத்தமா பிடிக்கவே இல்லை. பட் இட் வாஸ் ஒர்த் ரீடிங். அந்த ஒரு பேஜ் சொல்லப்போனால் அது வந்து அந்த எண்டிங் ரொம்ப லாங். அந்த ஒரு நிறைய ஒரு ஹாஃப் ஆஃப் த புக்கு கூட எடுக்கும்னு நான் சொல்ல முடியாது. லைக் ஃபியூ பேஜஸ் தான் இருக்கும். பட் நீங்கள் ரீட் பண்ணலாம். ஐ வில் சஜஸ்ட் இட். அண்ட் ரஷீதாக்கு இந்த மாதிரி எதுவும் இல்லையா? இப்போ பேசின எதுவும் எனக்கு அவ்வளோ கவனிக்கல, சாரி. ஐ வாஸ் அட் சம் ஒர்க் அண்ட் நவ் Okay, that's fine. We shared the feeling of a book. நாங்கள் ரீட் பண்ண ஒரு புக்கு ஃபீல் பண்ணோன்னு ஷேர் பண்ணிக்கிட்டோம், மியூச்சுவல் ஃபீலிங். அதுதான். அண்ட் ஓகே, லெட்ஸ் ரேப் அப் தி செஷன். நம்ம வந்து எல்லாருமே வந்து லெட்ஸ் சஜஸ்ட் சம் புக்ஸ். உங்களுக்கு என்ன புக்கு இந்த மந்த் ரீட் பண்ணால் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குதோ, ஆர் யூ ஹாவ் ரெட் அந்த புக்கை ஏற்கனவே ரீட் பண்ண புக், உங்களுக்கு பிடிச்ச புக். ஸோ each of us suggest each 2 books each per head. Okay, let's start with Rasheetha. Yeah, I suggest a book that I have mentioned before, The Nightingale by Christine Hanna. And then next one, Pride and Prejudice by Jane Austen, and all of Jane Austen's classics. She has given a privileged role for every woman in her. So you must look deeply that learn a woman what men read to you. I have two recommendations. All right, and I would suggest The Couple Next Door. நான் ரொம்ப வருஷம் முன்னாடி ரீட் பண்ணது, which was very good. The Couple Next Door by ஷாரி லப்பனா. அது எப்படின்னா ஒரு டிடெக்டிவ் ஸ்டோரி மாதிரி மிஸ்டீரியஸாக ஒரு த்ரில்லாகவே இருக்கும். நல்லா இருக்கும் அந்த புக்கு. யூ கேன் ரீட் இட். அண்ட் ஆல்சோ another book, The Hold My Hand by துர்ஜாய் தத்தா. அதுவும் வந்து இந்த பெர்ஸ்பெக்டிவே சேஞ்ச் பண்ண ஒரு புக்கு. ஆக்சுவலி நான் ஃபர்ஸ்ட்லாம் எப்படி இருந்தேன்னா, அந்த புக்கை ரீட் பண்ணும்போது தட் இந்த மேல் லீடு வந்து அழுகிற பையன் மாதிரி அந்த மாதிரிலாம் இருந்தது. அதை பற்றிட்டு நான் அப்படியே ஃப்ரெண்ட்கிட்ட கேட்டேன், என்ன மேல் லீடு இப்படி இருக்கிறான் அந்த மாதிரிலாம் கேட்டேன். லைக் ஷி வாஸ் லைக் டோன்ட் ஜட்ஜ், ஜஸ்ட் கீப் ரீடிங் இந்த மாதிரி சொன்னாங்க. ஸோ ஐ கெப்ட் ரீடிங் அண்ட் ஐ சர்ப்ரைஸ் மை செல்ஃப். எப்படின்னா ஐ ஸ்டார்டட் டு fall for that character. அந்த கேரக்டரே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிட்டு. And it was a nice experience reading that book. And beginners and just you must read that The Couple Next Door and also Hold My Hand by Durjoy Datta. And Rila, you can go on. I would suggest The Color Purple by Alice Walker. But புரியறதுக்கு வந்து கஷ்டம். அது எனக்கே டைம் எடுத்துருந்துச்சு. பிகாஸ் இட் வாஸ் இன் அந்த கேரக்டர் ஆப்பிரிக்கன் டைலெக்ட்ல எப்படி பேசுவாங்களோ அதே மாதிரியே எழுதியிருக்கும். ஸோ like some pages, so it might be hard for them, many people to understand, but they can read it. And like Rasheetha said, I would suggest The Nightingale too. It was our book club's read, and I really liked it. I did not know that I was going to like it so much. And Rupee Kaur, maybe people won't like this because it's too hyped or it's too cliche, but I really liked reading her poetries. And also our very own Fathima's book, Hold Me While I Fix Myself. I would suggest that too because it has raw emotions in it. So people who like poetry will like this book for sure.
Okay. That was very good. And yeah, let's wrap up this session. And we will be reviewing a book called Eleanor Oliphant is Completely Fine by the end of this month. And please stay tuned for this book club and for the reviews. And yeah, bye bye everyone. Assalamu alaikum. Good evening.